Goedenavond allemaal en welkom bij Ubuntu-Belgium livestream. Aflevering 17. Ik had vorige week al niet gestreamd, deze week weer wel. Nu. Het was niet dinsdag. Ik wil even uitleggen waarom. Mijn kleine is ziek geweest. Het was de eerste schooldag voor mijn kleine na de verlengde herfstvakantie. Was de eerste schooldag. We zijn met de kleine naar school geweest. Hij heeft 2 dagen en een half naar school geweest. Hij is thuisgekomen en hij was ziek. Dus zijn er mee naar de dokter geweest. Het is geen corona. Jee, rara. Hij heeft een oorontsteking gehad. Kleine was ziek. Heeft veel aandacht nodig gehad. Een paar keer s'nachts, meerdere keren s'nachts moeten opstaan. Ik zelf heb het ook zitten gehad. Ik heb zijn ziekte overgenomen, dus ik ben zelf ook een paar dagen in mijn bed een dag in mijn bed blijven zitten met wat pijnstillers. En ik kan het misschien nog een beetje horen naar mijn neus, maar ik ben er nu wel terug volledig door. Anyway, daarom de uitgestelde aflevering nummer 17. Dat was de hoofdreden waarom dat een beetje uitgesteld geweest is. Omdat we veel in huis hier veel werk gehad hebben met de kleine naar school te brengen, alles in orde te krijgen enzovoort. Je zou zeggen, de kleine is naar school, je hebt meer tijd, juist. Maar nee. Er moesten labeltjes besteld worden als de kleren moeten gelabeld worden en dergelijke van die dingen waar je niet direct aan denkt. Anyway, we zijn hier terug met aflevering nummer 17 en ik moet eerlijk zijn, mijn inspiratie begint een beetje op te raken. Inspiratie om nieuwe dingen te vertellen, om elke week iets nieuws te vertellen. Ubuntu is Ubuntu. En ik probeer iedere week Ubuntu een beetje uit te leggen. Waarover dat gaat, maar eigenlijk kan niemand anders dan beter dan Michael Tellinger. Michael Tellinger is niet de uitvinder van. Het is een eeuwenoude traditie, uiteindelijk, Ubuntu. Een eeuwenoude manier van samenleven die in de vergetelheid is geraakt, omdat de kapitalistische, om het zo te noemen, maatschappij alles heeft overgenomen. Anyway, ik ben een beetje uit de... ik wil het ook niet elke week over die corona bullshit hebben. We hebben al referendumpartij antwoord gehad. We hebben iemand uit de Ubuntu Village, Greg Scott zelf aan antwoord had. We hebben de Welenhoek antwoord had. Mensen die effectief bezig zijn met een Ubuntu samenleving aan het opstarten. Trouwens, chapeau Welenhoek. Ik heb jullie krantenartikel, denk ik dat was, of een mediabericht gezien. Je hebt een aanklacht gekregen, jammer genoeg. En ondertussen zou dat al een beetje gladgestreken zijn. Courage. Blijven gaan, jongens. Jullie doen dat supergoed. Nog een keer meegeven. De link hieronder ga je verwijzen naar onze Facebookpagina. Volg die als je kan, als je wil. Dat is de Facebookpagina Ubuntu-Belgium. Dat is de Facebookpagina. We hebben ook Ubuntu-Belgium Movement, of Ubuntu Movement Belgium. Dat is meer de ledenpagina. Dus we hebben een Ubuntu Belgium pagina, dat is eigenlijk de reclamepagina. Zo lullig om in die termen te spreken. We hebben 2 pagina's. We hebben ook een ledenpagina. Als je meer wil volgen, abonneer je ook op de ledenpagina Ubuntu Movement Belgium. Je kan jezelf lid maken, een aanvraag doen, je wordt gegarandeerd lid gemaakt. Dus, ik ga iets doen wat ik nog niet gedaan heb. Ik ga Michael Tellinger aan het woord laten. Ik weet, er zijn differences en ik ga je op voorhand al zeggen, geef geen geld aan die mens. Ik ben daar geweest, ter plaatse geweest en er is veel blabla, maar er is niemand beter dan Michael Tellinger zelf om Ubuntu uit te leggen.
Dus ik ga nu een interview afspelen van Michael Tellinger. Het beste stukje dat ik eigenlijk... En ik denk wel dat ik alle stukken gezien heb die op YouTube komen van Michael Tellinger. Maar het beste interview, of het is eigenlijk een workshop die gefilmd geweest is. Ik vind het een van de mooiste, beste, duidelijkste ideeën, uitvoeringen van zijn uitleg over Ubuntu. Misschien leuk om mee te geven. Het staat ook via de mensen die kijken nu, of later nog gaan kijken naar die aflevering hier. Zitten sowieso al op de YouTube-pagina van Ubuntu-Belgium. En er zijn 3 afspeellijsten, important stuff. De livestreams die we nu aan het doen zijn. En Michael Tellinger. In de lijst Michael Tellinger kan je die sowieso ook terugvinden. Die staan normaal gezien bovenaan de afspeellijst. Of de playlist, ja. Maar gewoon om de uitleg over Ubuntu nogmaals mee te geven. Daarvoor zijn we eigenlijk. Uitleggen wat Ubuntu is. Kan ik eigenlijk niemand beter aan het woord laten dan Michael Tellinger zelf. Ik ga nu een interview afspelen van Michael Tellinger. En eigenlijk zou ik vragen om te kijken en te luisteren naar Michael. Die eigenlijk de Hanse uitleg zal doen. Sorry voor mensen die mijn kop willen zien. Denk ik niet. Na 17 afleveringen mag er ook wel iemand anders gezegd op de livestream komen. Anyway, daar gaat hij. Ik zou zeggen, geniet ervan. Luister goed. Het is wel in het Engels. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje Engels kennen. Het zou wel mogen. En we gaan samen kijken en luisteren. Ik heb het zo goed mogelijk proberen in beeld te brengen. Het is duidelijk natuurlijk wel een scherm. Ik ga het even tonen. Een scherm van een YouTube kanaal. Van een YouTube. Beter dan dat kan ik voor het ogenblik niet in beeld brengen. Alright, enjoy the show. Komt-ie. Moment we're born into bondage, as Morpheus says. We cannot move around freely. We cannot live where we choose to. We need passports and work permits to get around and work permits to work. So before you can work, you first need a work permit, right? And without which you can't earn money. But if you don't have money, then you can't survive in this prison. So we have to work to survive. We have to follow rules and laws that we did not agree to. How many of you agreed to the laws and rules that you have to abide by? How many did you agree to that at birth? Not a single one of us. And yet, we have to. We have to abide by these rules. What? What the hell's going on here? Clearly that's not freedom. It's got nothing to do with freedom. This is one thing only, and that's called slavery. Now, just to remind you about slavery, I put some of these pictures in here just to remind you how disgusting, inhumane, low consciousness this thing called slavery is. Because just until recently, and even today, people are still exposed to slavery and caught up in the slavery system. But the physical removal of people from their land and turning them into physical property is possibly one of the lowest forms of consciousness that we've been exposed to. And this has been going on. The last 500 years has been spectacular. And how do these pictures make us feel? They bring to surface emotions that many of us can't even deal with. I struggle to look at these pictures, I must tell you. So clearly this is something so far removed from human consciousness. When you see this kind of stuff, it just makes you realize how brutal some of us can be against our own people.
and nothing has changed. Today, the whips and chains have just been replaced by money. This is the most important thing we have to realize. The enslavement is as brutal as ever, but it's now a prison for our minds, our hearts, and our souls. That's what it is. And if we don't do something about this, it's just going to continue. And this is why I keep repeating that we are the ones we've been waiting for. Everyone is going, when is someone going to do something about it? When is the president going to do this? When are the aliens going to land on the lawns of the White House? Oh my God, when are the Russians going to tell the Americans to get their act together? Everyone's waiting for someone to do something. It's not going to happen. We're going to have to do it. We're the ones we've been waiting for. Modern slavery is rife around the world. It's not gone away. We just don't know about it. Nobody writes about it. We've all been enslaved by this thing called money. Every single one of us. It has invaded every crack and crevice of our humanness, of our beingness, of our society, every fabric of our existence. It cannot escape the control of money. You may live in the densest jungle of Brazil, far removed from anything, and one day you'll wake up and the bloody bulldozers will be there chopping down the trees in your village because they want to export it to the United States. None are more enslaved than those who believe that are free. And this is why this dichotomy of freedom, you're free, in America, the land of the brave and the free, and this is it. It's so ingrained in, I just want to tell you that while I was growing up, and the rest of the world kept looking at America and going, oh, who are these people? Why do they keep telling the world that they home of the brave and the free? The American dream is alive and well. Does it mean that no one else has a dream unless you live in America? It's like, so it's America was built up to be like this bastion of freedom, and everybody in the world wants to come to America. But that was the lie that was sold to the American people, and this is why so many of the young men and soldiers are prepared to go and fight and die for this lie and this enslavement, the prison for their minds, and they think this is all really, really good, while the rest of the people are going, please stop, no, don't. And so this is how it's just insane. Brands, corporations, careers have become our prisons. This is it. It's got nothing to do with freedom. It's got everything. The more brands, the more prison cells there are. And we've seen this morning, again, this HP doesn't talk to this Bell. That Bell certainly doesn't talk to the Apple Macs, don't talk to anyone. And it's just so it goes. This technology is already 5 years old. It doesn't talk to that technology. That projector, oh, forget it, man. That's like, it doesn't even have the right plugs to plug into this one. This is all aspect of modern day slavery. So you have to go and spend more money to buy more stuff. Here's Wolfgang Goethe, the handsome chap. None are more enslaved than those who believe they are free. And boy, was he right. So the question is, how did it get so bad? And this is, once again, where we have to go back a little bit to what we spoke about yesterday, the ancient civilizations and the Sumerian texts, where we find the Sumerian texts that tell us in absolute perfect clarity. So it's important to remember that these first priest kings, one of the first things they did is shortly after they realized that the people couldn't work for them as physical slaves for very long because they had too many people and so few of them, they came up with a very clever plan. And that was called money. You're free to go, do what you want, but you still live on the king's land. So to live on the king's land, you have to pay taxes, and to earn money to pay the taxes with, you have to work on the king's land. So this is how they convoluted the whole slavery system, all hidden under this beautiful thing called money. And money is not a consequence of evolution or barter and trade for thousands of years. If anyone still tries to tell you this, they're lying. They don't know enough about this, and they've swallowed the lies of the economic textbooks, because that's, remember who writes the economic textbooks? The same bloodlines that are still trying to run the world today. And the emphasis is on trying to run the world today, right? As James calls it, the powers that were. Here's a great example of one of the earliest forms of money. And this is a Sumerian tablet. It's about a 4,000-year-old bill of exchange. Nothing has changed, people. Today's modern banking system works exactly the same way as the ancient banks did in these ancient temples, where the priest kings were the first bankers,
and the temples were the banks. So this poor schmuck comes into the temple and he brings silver, pieces of silver, because that was currency already, used as currency, right? So he brings pieces of silver to the temple and hands in silver, and he gets back a piece of clay. Isn't that a great exchange, right? And this is the deception. It's spectacular. That's how far back it goes. And nothing has changed. So we know who the banksters are, who these bloodlines are, and they still run the world, and they still make money out of thin air. Okay, just remind yourself over and over and over again. Banks make money out of thin air. That's how they do it. This is why they will never run out of money. It's not about the money. It's not about the interest they charge on your bank account or how much interest. It's not about the money. It's not about how much or how little they have. They can have as much as they choose to put into the computer. It's using the money as a tool of control. That's all it is. And they control the supply, and therefore they have unlimited and infinite control until we do something about it. So it's important that these banking families control the governments and they control the judiciary. And this is very important to recognize. This is why very few people will ever win in the court. We go to court because we think, oh, it's justice. We're going to get judged. We're going to stand. I'm going to tell the judge the truth. I'll speak from my heart. And the judge will listen to me because he'll recognize that I'm telling the truth. Really? What romantic comedy did you just wake up from, Because that's not how it works. Remember who appoints the judges. The president appoints, I don't know how it works in the USA, but in South Africa and other countries, the president appoints the judiciary, appoints the judges. That means if the president is the chief CEO of the corporation called the Republic of South Africa or the Republic of the USA or the United States Corporation, that means that the judges that are appointed by the CEO of the corporation work for the corporation, and they will do everything they can to uphold the rights of the corporation. And that's what our judiciary is. That's all they do, is uphold the rights of the corporation called either the United States or the Republic of South Africa or Ireland. Or just to prove to you what I'm saying, this is an Edgar search for the U.S. Securities Exchange. There you got Lehman Brothers. You can't see it from there, but you got Lehman Brothers there, and right above Lehman Brothers and Larsen Newell, South African, whatever, you got the government of the Republic of South Africa. And this is where the lie comes in. I don't know enough about the Constitution of the United States, but all I can tell you, it's a con. It's a lie. Just like the Constitution of South Africa is. Because it's not called the Constitution of South Africa. It's called the Constitution of the Republic of South Africa. And therein lies the subtle twist in words. The Republic of South Africa is a corporation. So the Constitution is a constitution of what? A corporation, not the land called South Africa. So they use two sets of realities. They use the land, that we all believe, the land called South Africa, that belongs to all the people who live in it. And then they talk about the Republic, which is the holder of the rights to those people that live on the land. And that's how they separate and divide everything. So this is where you start getting to the juristic, the legal fiction, just an example of some of the incorporated countries in the world. There you go. Sweden, Kingdom of, it's a corporation. Uruguay, Republic of South Africa, Portugal, Korea, Colombia, Chile, Argentina. This is just one page of the printout from that previous website. And it goes on for many, many pages. And the other important thing is that they control the education system, because all it does, remember that our education system today has got nothing to do with teaching skills for life. And this is what the Ubuntu contribution system is really all about. Teaching children skills for life, not teaching them the ability to regurgitate some garbage from a textbook. Because that's really what this is all about. And remember that what happens after 12 years of life, of school, what do you come out with? You can't bake a loaf of bread. You don't know how electricity works. You can't build a bridge. You don't know what the constitution of cement is. You have no idea how the ancients built homes and domes that last 6,000 years. You can't plant seeds or grow food. You don't know what water is or what actually happens. No bloody idea. You can't do anything, but you have a certificate. And with that certificate, you go do what? You go looking for a job. Because jobs pay money, and if you get a really good job, you can turn that job into a career. So you have the same job for 30 years. That's even better. And after 30 years, you've had a really successful life, at which point you retire from life and you die.
as quickly as possible, otherwise they have to keep paying money, and that just is not good. So the whole schooling system is just propagating the labor force, creating a future labor force out of our children. So what we're doing with the Ubuntu movement is telling everyone, take your children out of school as soon as you possibly can. Stop buying this rubbish. Stop buying into this lie. The sooner we can start teaching our children true skills for life, the sooner we'll get their minds unprogrammed or unlearn, or call it, what does Louise call it? Unlearning or unschooling, and teaching them true skills for life. One of the key things is, because if we still carry on sending our children to school and we think, okay, well, you know what, school isn't so bad, let's just take on the government or try and create a new alternative or change the financial system, but we keep sending our children to the same schools, they're going to start, their minds are going to be so poisoned that they're going to start arguing with their parents about what is right and what is wrong. And they're going to become us 12 years from now. And if they see a video of you sitting here 12 years ago, and they cotton on to the lie, and they say, Dad, you knew about this 12 years ago, and you still sent me to this bloody prison, they're going to be pissed off with you. So let's just recenter. What do people need? We need food, water. We need love, friendship. We need homes, tables, chairs, knives, forks. We need gardens. We need clothes. We need technology to do stuff with that aids us. We need arts and culture and all the beautiful things around us. We need everything we can imagine. Anything that your mind can come up with that is beneficial to humanity, we should have. The one thing we don't need in this whole list of things is money, because money does not make the world go round. People do. And this is why I have a big problem with some of the other organizations out there that are putting technology first or putting that first or something. No, no, no. It's people first. It's always people first, because people do everything. Money does nothing. People create the technology. People grow the food. People build the bridges and build the rockets. People first. Everything comes after that. And this is the critical thing we need to start reintroducing into the way we think. It's a spectacular deception that we keep slipping up on. We think, but maybe if we get that in order, then we can sort ourselves out. No, first let's sort ourselves out. Let's sort out the people, and everything else will fall into place. And this is why, thank you. This is why what we are doing with the Ubuntu movement in South Africa and setting up the first sort of model Ubuntu contributionism community is so critically important to how this will ripple out and infect, as I said yesterday, consume capitalism that cannot stand or exist anywhere within a contributionist philosophy community. Not possible. People create the arts and culture. Only people are capable of infinite love. Money cannot do that. In fact, money does the opposite. Money destroys arts and culture. Money destroys love. Money destroys family. Money destroys businesses. Money just drives people apart. Money is the thing that has infiltrated every crack and crevice of our humanness. It is so spectacular, and yet it is the one thing that when you start attacking, people get all defensive about it. Like Morpheus said, they're prepared to defend it and fight for it. You can attack the Christians, you can attack the Jews and the Muslims and the Hindus, you can attack Catholicism, you can attack everything and anything, and you can get into debates with people about it. The moment you attack money, everyone, virtually like one global choir, stand up and say, what do you mean we don't need money? That's how equally poisoned our minds have become. Equally poisoned, so much so that after 10 years of being on this journey, imagining and creating a philosophy around a world without money, I've seen how people think. When I start a communication with somebody, I can tell based on the questions or the statements that people make at what level they've plugged into this philosophy. It is amazing. And I can almost predict, I don't say I can, but I can almost predict what they're going to say next or what argument they're going to throw out next. Why? Because I've heard it thousands and thousands of times. It's like a bloody machine. We've been coded and programmed equally.
And it's the absolute tool of control. The obstacle to all progress. Think about it. Everything you've ever tried to do in your life, whether you try to fix your car or get a new bicycle or build a bathroom onto your house or paint your roof or fix this or whatever, money always gets in the way. Money and bankers have become the obstacles to adding value to our communities. There is only one way out. We have to find a new system. We cannot continue in the system. And Albert Einstein made it very clear that you cannot solve the problems using the same mindset or philosophy that created the problems. You have to completely change your mind and come with a completely different philosophy to solve the problems. And if you, insanity, he just defines insanity as expecting different results, repeating the same experiment over and over and over again and expecting different results. That's what Einstein refers to as insanity. I think that's a very great analogy of what we're doing here for at least the last 6,000 years. We're on this money wheel, the hamster money wheel, and it just gets worse and worse and worse, and we keep thinking we're going to solve the problems. And every year, some new whiz-kid a-hole economist from Harvard or Yale gets put onto CNN and says, oh, this guy knows about economy. He's studied this for 15 years at Harvard. He's going to solve our problems with money. No, that's not going to happen. And that's just perpetuating this bloody misery. How do we solve the problem? By changing the system completely. Something that has never been done in our known human history. Remove the money. Only way you're going to solve this problem. Get rid of the problem. There is no other way. And the moment you do that, everything that you hope for in life, everything that you've ever dreamt of in life, becomes a distinct possibility and a very, very close reality. And this is how simple it is. I call it contributionism. Ancient African wisdom calls it Ubuntu. And it's a very simple philosophy of people working together towards the greatest benefit of everyone else in the community, not for the benefit of a few at the expense of everyone else. That's been the problem for so long. So the moment you say remove money from the system, these are some of the questions that pop up. And you're probably thinking them as you're reading it, right? The worst that hundreds of thousands of people around the world have been able to come up with have been filtered down to 13 frequently asked questions. We face the same fears inside, and they keep coming up like clockwork. It's spectacular. What mostly disturbs me about the questions, these 13 frequently asked questions, in my book, Ubuntu Contributionism, I actually go to more questions, I sort of expand on it a little bit, because some of them get a little bit more diverse, and you can play with it, But once you get answers to these questions, it becomes so simple and so easy to just, and we can try this. When we finish here, later after lunch, maybe I'll open the floor and you can throw whatever question you have at me, and I'll show you how simple it is to solve these problems. It's just a complete flip of the mind. That's with a bit of a mind flip, right? Human nature is to be lazy. That's the one that really disturbs me. And you know how many people say that? Human nature is to be lazy. No one's ever going to do anything. Everyone's going to sit on their ass and do nothing. I go, oh my God, here we go again. So let's just deal with this, okay? Why are people lazy? Why do we think people are lazy? Because we feel hopeless. We feel that we're not getting anywhere in life, that we have to get up at 5 in the morning to get on a bloody tube or a train or ride a bicycle or sit in the traffic for 2 hours to go to a lousy job that we hate. We hate it passionately. We hate our boss. We hate what the thing is that you do. But you've got to do it because you go earn money to look after yourself and your family and your kids and to pay for electricity and the bread and the milk. If you don't do this, you're going to die. You're going to be on the street. This is why you get lazy. If you're on your own and you don't have to worry about a family, you can sit on your ass and you can survive on a few bucks a day, you get called a washout of society. Oh, that lazy asshole over there, he does nothing. You're no good to society. Go get a job. Become a proper member of society. Well, why would I want to get a lousy job that I hate to do when I'm the next Albert Einstein or the next Michelangelo? And this is why people are lazy. Because they're dying to express their God-given talents, and society tells them that they can't do that.
You can't do this. You can't do that. You can't forget about doing that. You better do this. If you don't do this, you're a lazy a-hole. And this is why we think people are lazy inherently. But actually, the biggest problem I have with that statement is, how dare we pass a value judgment on humanity from the current slave status that we're in, where we're all trapped in our prison minds, where we're all slaves, we're equally poisoned and enslaved, and we dare to make a value judgment on human nature? We don't have a bloody idea what human nature is. We haven't evaluated, we haven't thought about it. How dare we try and make a statement about what human nature is? I'll tell you what I believe human nature is. Human nature is to create. We are infinite fractals of the great creation, and therefore we are creators. We are ferocious creators. That's all we want to do. From the first breath we take, children start to do things. They start to be creative and inventive. They make noises with their mouths and blow bubbles and play with their hands and fingers. They create things. They draw pictures. And eventually, until they create things, until they go to school and they say, you can't do that anymore. No more creation. You will now follow rules and orders. Human nature is not to be lazy. A world without money, all the ugly things in our reality disappear in a flash. No crime, no envy, no gluttony, no greed, no hoarding, no hierarchy, and especially no hunger. Because we do not live on a planet of scarcity, we live on a planet of infinite abundance, where we should be part of the natural cycle, where we imitate through our lives the nature. And one apple tree does not create one apple. One apple tree creates thousands of apples. And this is what is out there. This is right around us, but we are not part of that natural system. We go against everything that flows with nature. Why? Because it's controlled through money. There are 5 points, what I call the 5-point mantra in a contributionist system, and it flies in the face of everything we've been told, because it works on a very simple basis. No money, no barter, no trade, no value attached to anything greater than anything else, because each and every one of our contributions should always be seen as equally valuable. Otherwise, there's already a distortion and creating a hierarchical structure of control. And this is part of the problem. Oh, but everything has got value. No, it's only got value because the current capitalistic system we find ourselves in. If you remove money from the system, nothing has value. Everything is equally valuable. Whether you're cleaning the streets, whether you're building houses, your time, you're spending X amount of hours doing what you're doing. And it gets beautifully distributed if everybody participates, where everyone contributes their God-given talents or acquired skills for the greatest benefit of all in their community. It's a very simple philosophy. It is so simple that we cannot screw it up. Why can I make such a statement? Because it's a self-correcting system. And I've seen this, as I said, hundreds of thousands of questions. No matter what problem you inject into this system, it always corrects itself for the best outcome of everyone in the community. How do we get there? Step by step. We can't get there by sitting on our asses, right? We got to do something. We've got to be the ones that take the action. So we're going to take the first step. And I believe that the first steps are going to happen through cooperation. This is part of the problem. Competition is the worst thing that could have ever happened to humanity. Cooperation, constructive cooperation to create abundance, where scientists work together towards the best solution in everything, in technology, in science, in transport, in energy, and those solutions are shared with everyone. Here's a simple example. If we as the people of the United States wanted to create a new telecommunication system, we don't need to create it. It exists. And if we have to maybe set up a parallel system to AT&T, those scientists out there know we can have it up and running within a week, probably, because it's that simple once you know how it works. So once the people each contribute $10 each in the United States to set up this new alternative telecommunication system, once it's up, then it's there for everyone to use. Why are we going to charge each other for it, right? So we've built ourselves a telecommunication system for the people, by the people.
and we're going to use it until we need to fix it. And that's just a very simple example how we can create something that everyone can benefit from. But I'm jumping the gun a little bit, because remember, competition destroys everything. It destroys the spreading of knowledge, of information. It creates hierarchical structure. It is a corporate structure, and we're moving away from that. We're moving into a human structure, not a corporate structure, driven by people, not driven by corporations. It's important to recognize that transition from a moneyless society, from a money-driven society and a greed-driven society and a consumerist society where we consume things like ferocious beasts, that can't happen without the use of money. We're going to have to use money to set up the systems so we don't need the money in future. And this is a very important thing. Some people keep writing me, rude emails saying, you're not practicing what you preach. Why don't you live without money? And show us, okay, you're not getting the point here, brother. Okay, we can't go from zero to hero. It's going to have to happen in several incremental steps. Once people start seeing things falling into place and it's working, the next step is going to be a little bit easier than the first step. And then the next step is going to be 50% or 100% easier than the previous step. And so it grows. It's an exponential curve in going into making it easier towards getting there as we go, step by step. Use money itself to free ourselves from money. The other important thing is it's not easy to transform New York or Los Angeles or Tokyo into contributionist communities. It's not going to work. So I truly believe that small towns and villages, what I propose in the Ubuntu philosophy is we create a council of elders. First of all, you've got to unite the community and make the people speak with one voice on behalf of the community. Because at the moment, we speak as individuals at the municipality, at the town council, that speak as a unit. So you're in the minority. You have no power. You've got no ground to stand on. But if suddenly you have a council of elders, and once again, we go into ancient philosophy. Council of elders is built 12 on the principles of sacred geometry, 12 around 1. So the people of the town appoint the council of elders, who are not politicians, not businessmen. They are most trusted individuals that everyone has respect and trust for in the community. It could be your granny, your uncle, your grandpa, or whatever, not politicians or businessmen. And this council of elders is then held as the most trustworthy group of people that look after the interests of the community and guide the community as to what is most critically needed by the community as it grows into abundance. Now, once you've got the council of elders, you can start doing a lot of stuff. Create a trust account for the community, which you start using for that community itself. But I might be jumping too far now. One of the first most important things is that you start creating community projects, whether it's growing food, alternative electricity, whether it's recycling the rubbish dump. Now, every community and different countries have different needs. I'm speaking of a position where my town has got 80% unemployment, and yet the people still survive. So I've based this philosophy on the town that I live in and how we're going to fix and apply this model in my community. So I'm going to share with you what we're busy doing, how we've already started doing this in my community, and every one of you, whatever community you come from, find a small town or a village and go there and see what the needs are and start applying the same philosophy in that little community. And you see how easily applicable this becomes. So in our town, we got a huge problem because there are people unemployed, people have no food to eat, there are lots of AIDS orphans, young mothers with HIV, with HIV kids. We got people that wander the streets that don't have food, and so they steal things because they go and sell it to buy a loaf of bread. So first thing we need to do is we need to create a food kitchen to feed the homeless, the hungry, those that just can't afford food, the orphans and so forth. How do you get the food kitchen to work? By recycling the rubbish dump. At the moment, they're polluting our mountain, beautiful mountain, they're dumping all the rubbish there. All we need to do is recycle rubbish dump and have enough money to buy the food to supply everyone with one good meal a day. What have we done? The moment we've done that, we've gained the confidence of the people. Once you gain the confidence of the people, which they've lost completely, you know that. The people have no confidence in the leaders anymore. So the moment you come and you regain the confidence of the people by providing them with at least one good meal a day, the crime drops, people start following what you're doing and trusting. Ik ga hier even een pauze inlassen. Tot nu toe
ben ik redelijk akkoord. Ben ik heel akkoord met wat Michael allemaal aan het vertellen is. Wat hij nu aan het vertellen is van wat ik aan het doen ben in mijn eigen community. Ik ben er geweest. Daar is weinig van aan. Ik was daar bij de verkiezingen van 2016 en die heeft geen stem gehaald. Echt geen. Dus als hij nu helemaal vertelt dat hij zijn community aan het opbouwen is, daar hapert er iets aan. Luister vooral naar het idee die hij vertelt, wat hij aan het vertellen is. Maar neem wat hij als realiteit ziet met een korreltje zout, alsjeblieft. That your guidance is worthy and following your direction. How do we get, but you can't just get the people to come get one meal a day, because that's creating a culture of dependency. So we've got to have alternative community projects in which they go and work. These community projects can't cost a lot of money to start, because then we got to go find funding first, right? So now you've got people that are being fed. One of the community projects we're thinking of starting, or not thinking, that we've already started laying the foundations for, is a seedling nursery and a plant nursery. And that every day, we have a bunch of children from the school and people that need food come and they plant some seeds, and they look after the seeds they planted the day before. If we've got 200 or 300 people a day coming to plant seeds and looking after the nursery, can you imagine what an incredibly huge seedling factory we're going to create? We're going to get thousands of seedlings a day. That does what? Brings in revenue from selling the seedlings to the outer passers-by in the community. Now we get money coming in from the community projects that buy the food. It allows the people to do something, to go and get their meal for the day. Very soon, these community projects will expand to the dairy, to the bakery, to woodworking, to metalworking, to building materials, to everything and anything you can imagine. And this is where it starts to kick in. One of the fundamental things we need to provide is an alternative source of electricity. This is really the foundation that I'm looking for in our community. How that's going to work in the USA or Canada and Germany, I don't know. It's probably going to be very different. But I can tell you that in our community, once the people know that they have access, that it's possible to supply electricity for free or virtually for free, no government, no municipality is going to stop that. That's the beauty about living in Africa. So we need to bring this alternative source of electricity, which we now have. We have found it, we are in the process of implementing it. Now, imagine we've got this alternative source of electricity. Sorry, nogmaals, zelfde opmerking. Dit interview is van het jaar 2014. Ik ben daar geweest. 2016, ik heb daar niks van alternative energy gezien. Ik ga Michael eigenlijk hierbij even laten. Ik denk dat we het eigenlijk getouched hebben. We moeten een alternatieve manier van leven beginnen. Ik denk dat wat de mensen bij ons hier in België aan het doen zijn, in de Welenhoek, is eigenlijk mooi. Dat is heel mooi. Die zijn een project begonnen, die zijn grote tuinen aan het aanleggen, die zijn bezig met het verbouwen en verplanten, eigenlijk het op zichzelf staan van hun gemeenschap. Als die mensen dan straks bijvoorbeeld een overschot aan wortelen kunnen ruilen voor een drinkbaar water of ik weet niet wat, dan zijn we inderdaad begonnen met de bal aan het rollen te brengen. Zoals Michael zegt. Maar ik ga het interview hier stoppen, want het idee is ik denk dat het heel duidelijk is. Het is vooral de kritiek op hetgene
waar we nu in leven, dat hij op een bepaalde manier mooier kan overbrengen dan wij. Het is een interview van 2014. Ik heb mij, terwijl ik zat te kijken, het is eventjes geleden dat ik dat interview nog gezien heb, maar ik herinner het mij wel als een van de beste. Ik heb mij ondertussen ook al vragen gesteld van, kijk, er zijn ondertussen dingen veranderd. Ik kan nu niet direct op een voorbeeld nemen. Ik ga deze week sowieso nog een keer het volledige interview bekijken en notities nemen over wat ik denk dat eigenlijk anders kan. Het gaat erover dat we de omslag moeten maken bij onszelf, dat we moeten veranderen van idee, dat niet alles om geld draait, maar dat wij het gewoon allemaal kunnen doen. En dat zou de power uit handen nemen. Kijk, wat ik van de heersende elite, om mijn zin af te maken, wat ik me van de week ook heb de vraag heb gesteld, als van kijk, hetgeen dat Michael Tellinger aan het doen is, hetgeen dat Ubuntu aan het doen is, nog zoveel, het aanbieden van een wereld die zonder geld kan draaien, die op een heel andere filosofische basis is gesteund. Ik denk dat die message al redelijk gevorderd doorgedrongen is bij mensen. Er zijn heel veel mensen die denken, die weten, die beseffen, die sowieso beseffen dat het systeem helemaal niet meer klopt. Dat er van alles anders zou kunnen. En dat het ook anders moet. Wij van Ubuntu, wij bieden een alternatief aan door bijvoorbeeld, zoals hij zegt, in community projects te gaan werken. Kijk, waarom ik het interview gestopt heb, is, nu gaat hij vertellen dat hij van alles aan het doen is in zijn community, in zijn Ubuntu Village. Er is 1 villa en daar gebeurt bitter weinig. Als hij spreekt over 200-300 kinderen die dagelijks binnenkomen, er waren er daar 4 of 3. En die kwamen niet om zaadjes te planten, maar die kwamen gewoon om eten te gooien. Ik heb dikwijls mijn maaltijd voor de dag afgestaan aan die kinderen, toen ik daar was. Ja. Het is en blijft heel diep in Afrika. Het is een zeer zwaar gebied, een zeer onderontwikkeld gebied, als je het zo mag noemen in onze termen. Anyway, ik heb daar veel meegemaakt en gezien. Er gebeurt daar effectief niks. Maar het idee, de filosofie, hetgeen die je vertelt, daar sta ik nog altijd achter. Daar blijf ik achter staan. Het is een alternatieve manier van leven. We moeten niet alternatief in hippie flower power alternatief met een commune samenwonen en de rest van de wereld naast ons laten liggen. Nee, we moeten eigenlijk vanuit projecten dingen kunnen aanbieden waardoor er voor de mensen die projecten hebben gedaan dingen gratis kunnen bemachtigd worden, zodanig dat het is een ruilhandel wil ik het niet noemen, want daar ben ik het dan wel mee akkoord met Michael, dat hij zegt van niks heeft waarde, want alles wat noodzakelijk is, wat een bevolking nodig heeft een gelijke waarde. Een dokter verdient nu duizenden euro's en iemand die bij oude mensen huizen gaat kuisen, die verdient veel minder. Dus het wordt lager bekeken. Kijk, dat verschil heeft allemaal evenveel waarde. Wat is er nodig in een samenleving? Wat is er nodig in een gebuurte, in een community, in een dorp of een stad? Wat er nodig is, dat de vuilbakken opgehaald worden, dat de oude mensen worden geholpen, dat die huizen worden gekuist, dat er eten wordt voorzien. Die dingen moeten we stap voor stap proberen in projecten te gieten, zodanig dat we dat effectief kunnen aanbieden. En dat is revolutionair op dat vlak, dat we sowieso gecontroleerd worden. Ik heb mij enkele jaren terug al versteld doen staan. Er moet, kijk, als we dat willen doen, wat Michael Tellinger daar voorstelt, we gaan projecten beginnen,
Moet je er rekening mee houden dat we in een samenleving zitten waar alles gecontroleerd wordt. En nu zeker sedert heel de corona-shizzle nog veel meer was, ze zijn de controle aan het opvoeren. Ik heb mij ongelooflijk boos gemaakt op enkele jaren terug al hoor, maar ondertussen is dat iets die wel in mijn achterhoofd blijft zitten. Als ik mijn buurman help om een schilderij op te hangen, kan de Belastingdienst bij mijn buurman binnenvallen en mij aanklagen voor zwart werk. Dat soort shit. Ik bedoel maar, als we dingen gaan uitdelen aan mensen, gaan we belastingen over de vloer krijgen, gecontroleerd worden. Zie je, we zitten in een zodanig slaafsgemaakte maatschappij dat we ons niet in 1, 2, 3 gaan kunnen bevrijden. En ik denk niet op de manier waarop Michael Tellinger voorstelt, want we gaan controle krijgen, we gaan in de bak vliegen, we gaan boetes krijgen, ze gaan ons financieel kapot maken, voordat er effectief iets kan gebeuren. Voordat de mensen gaan kunnen inzien van, dat is eigenlijk een andere manier om samen te leven. Dus is het volgens mij heel belangrijk dat we vooral de filosofie uitdragen dat mensen alles doen. Dat geld niks doet. Mensen wakker maken. Dat geld niks doet, want er zijn zoveel raakpunten met wat Michael zegt, waar ik helemaal wel van overtuigd ben en zeker van ben. Geld is een verslavend een systeem, een tool om ons in de huidige maatschappij vast te houden. En die tool gaat niet zomaar vervangen worden, want die tool wordt verdedigd door Jan en allemaal. Zoals Michael daarnet zei, van je mag de moslims aanvallen, je mag de joden aanvallen, je mag de katholieken aanvallen, je mag de vrijzinnigen of de atheïsten aanvallen. Je gaat wel ergens iemand vinden die je kan volgen en er is geen mens die erover gaat krijgen. Val je held aan, al die voorgenoemde groepen die gaan zeggen, jij bent maf, jij bent gek, jij. En daar moeten we bewustmaking voor creëren. Denk ik. Is mijn inzicht in heel het verhaal. We moeten bewustmakingen hebben dat het anders kan. Dat mensen allemaal alles doen. Geld creëert, zoals hij zegt, helemaal niks. Geld is maar een tool om van alles gedaan te krijgen van de mensen. Om ons in onze verslaafse manier van leven te blijven opsluiten. Wat ik daarnet wou zeggen, en ik ben er voorbij gesprongen. Geld is een tool, maar we zijn de opkomst van nog tools aan het meemaken met heel de corona. Controle, sociale controle. De censuur op de televisie die aan het gebeuren is. Daar mogen zoveel artsen niet meer spreken, daar mogen op Facebook, die zo populair is en waar iedereen zijn zegje op kan doen, wordt er zoveel gecensureerd. Factcheckers die constant zeggen dat is niet juist, dat is niet juist, dat is niet juist. Terwijl ik denk dat er waarschijnlijk bepaalde dingen zijn dat die factcheckers eruit halen die zeggen wat, die correct zijn. Dat fake news is of weet ik veel wat. Maar er wordt ook heel veel in een bepaalde agenda gestuurd. De agenda die de grote banken dienen, die de grote tech, de grote farma's, de grote corporations dienen. We zitten in een vergevorderde fase van het kapitalisme. Michael was aan het spreken daar in 2014, toen was er helemaal nog geen sprake van corona. Wat ik daarnet ook wou zeggen, is van mensen die een geldloze, en geen geldloze van alles gaat digitaal, maar gewoon geldloos, volledig geldloos, zonder waarde, zonder barter, zonder trade, gewoon alles heeft gelijke waarde op het ogenblik dat nodig is in een samenleving. Dat stuk dat ik net laten tonen is 6 jaar oud. Dat is een van de dingen dat we daarnet ook aan het inbeelden was. Is 6 jaar oud en toen was het hoofdcontrolemiddel geld. Het is nog altijd, dat ga ik zeker niet ontkennen, maar er zijn ondertussen zodanig veel controle. We zijn zoveel vrijheden aan het verliezen die verplaatst worden, die vervangen worden.
met nieuwe controlemiddelen. In naam van onze veiligheid. De veiligheid is sedert 9/11 is veiligheid ook een thema geworden. We mogen het vliegtuig niet meer instappen als we zonder onze broeksriem uit te halen. Maar meer dan, wat is het, 100 milliliter of 200 milliliter vloeistof in een flesje, bedoel. Maar een briquet in je zak, dat mag. Ik ben een roker, ik rook sigaretten. Ik heb altijd een briquet in mijn zak. Ik mag met mijn briquet het vliegtuig in. Maar meer dan 200 milliliter vloeistof, nee. Ik kan toch perfect een brand stichten in ik vraag een flaconsje whisky of ik vraag een glas whisky. Ik drink mijn t-shirt in die whisky en ik steek met mijn briquet die whisky in brand. Ik steek heel dat vliegtuig in brand. Ik bedoel, we worden aan alle vlakken gecontroleerd en er is een nieuwe tool. Bovenop geld. Ik denk dat geld ondertussen zijn kracht aan het verliezen is. Sedert 2014, waarover Michael vertelt. Het is nog altijd een heel sterke tool. Het is nog altijd de drijfveer waarom alles gebeurt en waarom iedereen denkt dat hij moet meedoen aan dat systeem, want anders dat hij geen geld gaat hebben om brood op de plank te brengen en dergelijke. Maar er zijn ondertussen meerdere systemen en we moeten ze allemaal beginnen inzien. Zoals ik zeg, die projecten opstarten, zoals Michael daar voorstelt. Kijk, we gaan een project, we beginnen met zaadjes te planten en op die manier gaan we een tuin aanleggen die voedsel kan voorzien voor een hele wijk. Op het ogenblik dat je dat voedsel gaat beginnen verdelen, ga je een probleem krijgen met de belasting. Maar is er dat, zelfs al heeft je het gratis weg. Dat mag niet, blijkbaar. Dus we gaan een probleem krijgen met politie, we gaan mensen zien die opgepakt gaan worden, we gaan mensen zien die dood. Censuur op vrij handelen. Ergens. Het is groter geworden dan enkel geld. Daar zitten we. En het is in een stroomversnelling aan het geraken met heel die corona-shizzle. We moeten oppassen naar welke... Het is nu of nooit, denk ik. Dat we ons gaan moeten verzetten. We gaan moeten wakker worden en zoveel mogelijk, zo vlug mogelijk, zoveel mogelijk mensen wakker maken. Dat we in een totaal gecontroleerde samenleving zitten, die wereldwijd is nu. Vroeger had je nog... Dat is ook zoiets. Sedert 9/11 had nog enkele staten die niet meededen met de Wereldbank, die de petrodollar niet als hoofdcurrency gebruikten op hun aandelenmarkten. Laat ik keer raden welke. Ja, juist. De landen waar Amerika binnengevallen is. Ondertussen daar een democratie. En it's for freedom. Hebben ze democratie ingeplant. Iran, Irak. Ze zijn druk aan het leggen op de laatste landen die niet meedoen in dat hele kapitalistische bankensysteem. En ik denk dat ze er ongeveer zijn als ze nu heel die heisa er durven doortrekken van corona. En op die manier mensen nog meer als... We zijn beesten die opgesloten worden in een hok. Hè. Blijf in je kot. Was het eerste slogan van de eerste lockdown. Blijf in je kot als een beest die in zijn hok wordt opgesloten. We zitten in een veel te ver gevorderd stadium van een health systeem. Het is volgens mij heel belangrijk dat we zo heel veel mogelijk, dus blijf erover spreken, dat we zoveel mogelijk mensen aanraken die eigenlijk nog dat volledige systeem blijven verdedigen. Ik heb het al opgeroepen, maar ik ben bang dat mijn livestream van het net gaat gehaald worden als ik er nog veel voor oproep. Maar als er mensen zijn die kunnen hacken, alsjeblieft, leg die fucking media plat. Val HLN, VRT, VTM en Reuters, val die aan. Die mensen zijn aan het, zonder dat ze het weten, maar hoogstwaarschijnlijk zijn er heel veel mensen die gewoon niet weten dat ze aan het meedoen zijn in een fataal plan.
waarin dat we allemaal gaan opgesloten zijn. En hetgeen wat wij nu aan het vertellen zijn hierbij met Ubuntu van een andere manier van leven en samenleven, dat zal utopie worden. Op die manier zal het een utopie worden. En ik wil er niet naartoe, naar een utopie. Even, sorry, mijn camera ziet er niet zo scherp uit. Ja. Het ziet eruit als een utopie. Het klinkt als utopisch en voor veel mensen is dat een afknapper. Iets waar ze denken bang van moeten te zijn. Maar we moeten nu handelen, want we worden opgesloten, we gaan opgesloten worden. Ik denk dat ik ben nog altijd aan het wachten op mensen die hier in discussie komen met mij. Om mij te debunken, om mijn ideeën te debunken. Daar wacht ik op. Ik wacht echt effectief op mensen die mij proberen te debunken. En in discussie aan. Waarom? Omdat ik op die manier kan aantonen hoe gemakkelijk het is om aan te tonen dat mensen op een bepaalde manier fout denken. Dus alsjeblieft, als je mensen hebt die keihard in dat kapitalistisch idee geloven, stuur ze door naar de Ubuntu livestream. Ik weet het, normaal gezien is het elke dinsdag een aflevering, maar zolang ik de enige host ben van de Ubuntu livestream aflevering, kan ik niet garanderen dat het elke dinsdag zal zijn. Kijk, het is nu een donderdag. Ik heb zeer weinig kijkers. Ik denk niet dat er eigenlijk iemand aan het kijken is, misschien één iemand. Ik zal proberen elke dinsdag opnieuw te streamen. Probeer mensen mij te doen aanvallen. Vraag ze om mij uit te dagen tot een gesprek waarmee zij kunnen aantonen dat Ubuntu dat maar een utopie of een fantasie is. Voorlopig is het misschien wel een utopie, maar ik denk dat het een zeer belangrijke filosofie is die we moeten sowieso in het achterhoofd houden, sowieso verder zaaien en planten. Want hoe meer mensen er wakker worden van geest, van kijk, dit kan niet, de manier waarop wij ons nu bevinden in de samenleving. We moeten vechten, jongens. We moeten ervoor gaan. We moeten blijven delen, blijven spreken, blijven gaan. En ik ga proberen op de Facebookpagina ook veel actiever te zijn. Toch minimum dagelijks een picture of the day. Ik deed dat nu eigenlijk op mijn persoonlijk profiel op Facebook. Ik ga dat even op de Ubuntu-pagina van Facebook doen. Een picture of the day. Ik ga daarmee beginnen. Om het gewoon actiever te houden. We moeten blijven contact opnemen met andere mensen. Als je andere mensen kent. Alleen met andere ideeën zoals de Welenhoek ik heb ook contact met Freedom Alliance van Sophie, iemand die ik ken, ik ga niet verder. Verschillende organisaties, we moeten allemaal samenkomen. En we moeten onze vuist in de lucht steken, want iedereen weet dat dat niet klopt. En daarna kunnen we Michael Tellinger zijn plan volgen. Maar eerst moeten we genoeg mensen hebben die wakker zijn, die weten dat als het niet goed is voor iedereen, dan is het niet goed in het algemeen. En nu is er nog veel te veel niet goed voor iedereen, want er is armoede. Door middel van geld, door middel van angstzaaierij. Er zijn mensen die hun job al maanden niet kunnen uitvoeren. Ik ben een waarman, ik heb ook al lang niet meer achter mijn bar gestaan. In naam van wat? Ze zijn ons aan het manipuleren en het is een... We moeten blijven strijden, jongens. We moeten blijven duwen. Blijven roepen van de daken dat dit anders moet. Ik hoop jullie volgende week dinsdag, als alles goed gaat, opnieuw te zien.
hou contact, blijf contact houden. Verwijs mensen door naar de Ubuntu Movement pagina. Via deze pagina, de Ubuntu-Belgium pagina. Er is zoveel. Er is zoveel aan de hand en toch vind ik het moeilijk om alles op een rij te zetten en veel inspiratie te hebben eigenlijk. Ik zie soms door het bos de bomen niet meer en ik denk dat dat ook wel een van de tactieken is die nu gebruikt wordt tegen mensen die wakker genoeg zijn. Daarop helpt het verspreiden van wakker zijn. Ik hou van jullie allemaal. Dank u wel voor het kijken. En tot volgende dinsdag. Ik ga nog een aankondiging doen op Facebook. Als de uitzending effectief gaat doorgaan. Ik wens jullie allemaal een goede avond en een goede week. Een goed weekend die eraan komt. Catch you next week. Ciao, ciao.